Hi guys, here is Mr. Lob from Minerva Studio, and today I want to show you how to mix trap vocals, like a pro. So I want to show you a very interesting chain on this vocal, and come on, let's go, jump in. No, frate non ci fotti, no, frate siamo scaltri, vediamo i fatti corrotti, corriamo il doppio degli altri. Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro, vinciamo prima della battaglia. That's the vocals and vox and bass. Only vox and liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro, vinciamo prima della battaglia. So the first thing that I do in my mix is to fix the ringing point. It's very important to fix the ringing point at the beginning, because then when you put plugin on, like for example compressors or something like for example multiband saturator, the ringing point jump on in our face. So it's very important to control the ringing point at the beginning of the chain, in the early stage of the mixing. So when I goes to control the ringing point, I prefer to use an dynamic EQ. Why? Because for me it's more musical. The dynamic EQ follow the flow of the performance instead of the classical EQ that is there and don't move. I don't like it. No, frate siamo scaltri, vediamo i fatti corrotti, corriamo il doppio degli altri. Dancing, okay? We have to dance, we are not stay, okay? We have to dance. Altri, sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti, restiamo liberi e indomati. That's a good EQ, very focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro. Ringing point number 1. Vinciamo prima della battaglia, ricordaci il nostro intento. Ringing point number 2. Affondiamo con l'ammiraglia, siamo come una montagna. Ringing point number 3. So what's the process to search the ringing point and find the ringing point? Many mixers or engineers use the technique that solo the band and push up the gain and find the ringing point, but this is not it's not true, because you can find the ringing point without pushing out and broke the speakers, you know. In that way you hear the ringing point at the same time. It's not essentially okay. Now I find the word. Okay, so sweep, find the ringing point, and come on, let's go on. No, frate non ci fotti, no, frate siamo scaltri, vediamo i fatti corrotti, corriamo il doppio degli altri. Okay. Sappiamo cosa fanno i piani alti. Quindi non scendiamo a patti. The first thing is fix the ringing point. Very important. The second thing that I do in this vox is to jump out a little bit of the speakers. So I can use a lot of plugins, many plugins, but for me the RVox for do this type of job is still the best. This is a vintage plugin, okay, but for me it's still the best. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati.
Just a tiny bit of compression. Il nostro nemico è dentro. Vinciamo prima della battaglia. Ricordarci il nostro intento. Poof. Jump out the vocals in front of us. With a beat. O affondiamo con l'ammiraglia. Siamo come una montagna. Il vento tira e non ci piega. We lose a little bit of voice without the R compress, the R vox. Poi scende e non ci bagna. La croce salda sulla schiena. Boom. Okay. So next in my chain is an E channel, the SSL E channel. I like to use this because, of course, for the warmth and for the color that this plugin gives at our Vox or bass or whatever you want. No, frate, non ci fotti. And I like to combine the two type of EQ, a digital EQ or analog EQ. Of course, an emulation of analog EQ. But the idea is that I want the character of this channel, this channel strip. No, frate, siamo scaltri. Vediamo i fatti corrotti. And what I did, I put down 2 dB about 200. Okay. For cut off a little bit of muddy in the low part of the vocals. Corriamo il doppio degli altri. Then I put down 1 dB around 3.5k. Sappiamo cosa fanno i piani. Because if I Alti, quindi non scendiamo a pa. There is a little bit of telephone and I don't like it. So restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro. And then I like very very much the 8K in that console and give a little bit 2 dB at most. Vinciamo prima della battaglia. Ricordarci il nostro intento. O affondiamo con l'ammiraglia. You have to be very careful in this area because yes, you give the brightness on the track, but you can give more harshness too. So you have to stay very careful in this area. I think that 2 dB it's okay. Siamo come una montagna. Before il vento tira e non ci piega. Le piogge scende e non ci boom. And then I give a little bit of compression. It's bagna, la croce salda sulla schiena. No, frate, non ci fotti. No, frate, siamo scaltri. Vediamo i fatti corrotti. Corriamo il doppio degli altri. Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro. Vinciamo prima della battaglia. Ricordarci il nostro intento. O affondiamo con l'ammiraglia. Siamo a very tiny of compression. Really tiny of compression. That I feel that instead of you can see any compression here, but I feel that the compressors do their job at the same time. Siamo come una montagna. Il vento tira e non ci piega. Only 3 dB instead of cut off the peaks. Le piogge scende e non ci. But okay. So essentially what I did here, I EQ the vocals for shape the tone and give a little bit of presence with the compression. So now my vocals is a continuous flow in front of me. Ci bagna, la croce salda sulla schiena. Then I wanna give a little bit of colors and I do that with the FabFilter Saturn. And I choose the algorithm clean tube, the mode clean tube, because I like the tube character on the voice. Just 3%.
No frate non ci fotti, no frate siamo scaltri. Vediamo i fatti corrotti, corriamo il doppio degli altri. Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro. This taste of tube, I like it. Only for colors. Only for colors. Not for the something strange. Then room, I use like reverb, many Moroccan reverb. Room small, 29 pre-delay. Vinciamo prima della battaglia. Time it's about 3%. I little bit EQ. I roll off a little bit of the high. I roll off a little bit of the lows and give back a little bit of the mids. But just this reverb allows me to give just a little bit of depth, to give a sense of space on vocals. Of course, you have to stay very careful because this flow, it's very speed, it's very fast. So if you use an long reverb, like for example, I don't know, an Halls or a chamber, you can lose the intelligibility of the voice. Just only short room forgive a perception of space, and that's all. Ricordarci il nostro intento, o affondiamo con l'ammiraglia. That spread a little bit the voice. And then at the end, a slap delay that I use in 18th dot here. Siamo come una montagna, il vento tira e non ci piega, le piogge scende e non ci bagna. Bang. Okay, that give the continuous flow of the voice. And the interesting thing that I put the delay in the same space, in the same room that the voice, in which I put the voice. Because my idea is that you have to maintain the same space, because when you are in the studio and, for example, I don't know, you record something like drum, bass, guitars, etc. All players is in the same room, in the same build, and that's exactly the same idea. You have to put in the same context room, delay, vox. Okay, forgive this sense of continuously. La croce salda sulla schiena. No frate non ci fotti, no frate siamo scaltri. Vediamo i fatti corrotti. Without reverb, corriamo il doppio degli altri. Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti. With reverb that give a little bit of space on the slap delay and a little bit of feeling, much more. And that's all. So with only free plugin, we did a pro chain on vocals. So we can do before. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro, vinciamo prima della battaglia. Ricordarci il nostro intento, o affondiamo con l'ammiraglia. Siamo come una montagna, il vento tira e non ci piega. After, okay, gate stange a little bit. Le piogge scende e non ci bagna, la croce salda sulla schiena. No frate non ci fotti. Okay, and that's all. Another AB, very quickly. No frate siamo scaltri, vediamo i fatti corrotti. Corriamo il doppio degli altri. Sappiamo cosa fanno i piani alti, quindi non scendiamo a patti. Restiamo liberi e indomati, focalizzati e disciplinati. Il nostro nemico è dentro. So, and that's all. I hope that this video it was helpful for you. And I'm Mr. Lob.
from Minerva Studio. In description you can find my emails. You can email me if you need some mixes or masters. I will so appreciate to work with you, and see you next time. Bye guys, ciao.